Assalamu alaikum. Ina yi wa kowa barka da warhaka. CTO yake magana. Kwanaki ina mai bada haƙuri kasancewar mun alƙawarin zamu yi pre-selling ranar 5 ga wata, to Allah bai yi ba kasancewar wani technical problem da muka samu a wannan platform da muka ce muna design, wanda nake ga shi zai warware mana duka wancan matsalolin da muke da su, more especially ma kaman wanda muka yi magana game da ruwa wanda zamu ba ku promoters. So alhamdulillah mun kammala cikin yardar Allah. So kuma yanzu nake so in muku bayani akai domin kusan yanda ake aiki da shi kuma da yanda za ku gaya wa mutanen ku yanda za su amfana da shi. So alhamdulillah wannan shine platform din, na shiga direct Chrome ne. Wannan shine platform din, mutum zai rubuta pepcoin.com/ico. so wannan shine page. So muna da abubuwa da yawa kaman guda 3 nake ga, amma kafin mu je ga wannan bayanin zan tunsira zuwa ga wancan aikin da ya kamata a ce mun yi. Ina so zan yi amfani da wallet guda biyu. Na farko MetaMask, wannan kenan. Na biyu kuma Trust Wallet, wannan kenan. So amma ba wai ina nufin kowa idan zai sai aiki da guda biyu ba, a'a zan yi aiki da guda biyu ne saboda ba zai yi ne amfani da waya biyu ba, kasancewa screen recording nake yi. So wannan shine dalilin. Advantage na yin amfani da wacce ɗayan shine domin in nuna muku yadda automatic referral commission yake zuwa wallet din mutum daga lokacin da yayi. So alhamdulillah, na farko bari mu fara shiga cikin MetaMask. In ka shigo MetaMask, ina authenticating. In ka shigo MetaMask, so ku duba balance ina za ku ga $1 da kuma 9 cents. So alhamdulillah, ka shigo za ku zo wallet website, sai ku rubuta wancan abin da na gaya muku, pepcoin. Okay, gashi ma ya bayyana pepcoin.com/ico. ka clicking ciki zai reading ɗinka wannan page, zai kuma connecting ɗinka automatic da wannan smart chain network din naka. So in kuka lura za ku ga yana connecting ne, kaman so yana connecting. Sorry saboda network problem ne, ga kuma na connecting din sai yanzu automatic. Kunga ya connecting, ya dauko smart chain network address na gashi nan na BNB. So bayan haka ga kuma information akan wannan tokens sales gaba daya gashi nan. So ga kuma adadin total sale din da aka sayar, ga kuma pound din da aka raising, wannan kuma on sold na token din ne, nan kuma active na wannan program din. Kamar yadda nace muna da program guda 3. Na farko ga buy Fibian, wannan ma program ne guda daya wanda yana daya daga cikin abin da ya dakatar da mu wancan kwanakin. Na farko shine wannan shi buy Fibian zai baka dama ka sai Fibian ne a Trust Wallet ɗinka ko kuma a MetaMask Wallet ɗinka. Kamar misali shine mutum zai rubuta adadin token din da yake so ya saya a wannan gurin, gashi nan ce please insert total amount in Fibian. So wannan boxing Fibian mutum zai rubuta adadin amount na Fibian, nan kuma zai bashi balance na wannan BNB kenan, in BNB. So misali kaman in kuka ga na sa kaman miliyan 1 ne nake ga, na sa miliyan 1. Amount da za a caje ni a BNB shine 0.0001. Okay, so idan mutum ya clicking buy zai kawo shi confirmation. Kuka ga sama za ku ga icon dinmu ne na Pepcoin, ga website dinmu, ga kuma adadin kudin da za a caji mutum, amount da zai spending in dollar inda za a spending. Kana confirming zai automatic ya saya. So amma ba da wannan wallet din nake so na aiki ba, saboda wannan wallet din na bude ne domin referral system, kamar yadda nace. Na biyu sai bayani akan wannan sell contract, kamar yadda nace muku guda 3 ne, wannan shine na biyu. So sell contract abu ne mai sauki wanda na ga kaman kwanaki da shi muka dan fara aiki. So mutum zai
copying wannan addressin smart chain BNB smart chain address ne. So idan ka copying wannan ka tura BNB ka ciki, automatic zaka ga an tura ma wancan PBN din. Bayan nan in kana so zaka iya scanning wannan barcode din, ka scanning barcode sai ka tura wancan BNB ciki, automatic zaka ga shi wancan PBN din an sama wallet dinka. Na uku sai referral program kuma shine ma nake ga abaisin yin wannan platform din gaba daya, saboda muna facing wani challenge kamar misali wanda muka yi magana kan ruwa da za a baku, kasancewar wasu sukan amfani da social media kamar irin su WhatsApp group, Telegram group, wasu suna da website, wasu suna da YouTube community din su a YouTube suke, wasu community su a Telegram, wasu community su a Facebook, sorry. So sai muka ga wasu kuma manually ne suke aiki, zaka zo su saya maka ne ka tafi. So duk sai muka ga ya kamata a ce kowa mun sama masa maslaha kuma da yanda ya kamata a ce yayi cikin sauki, ya samu commission sa kuma ya samu wannan duk yayi komai cikin biyan bukatansa. So alhamdulillah mun samar da yanda ya kamata, kamar misali masu website, masu Telegram da sauransu, YouTube, duk za su yi aiki da wannan referral code din. Zaka clicking wannan referral code din naka ka posting wa mutanen ka su yi amfani da wannan link din wajen sayan BNB, wajen sayan PBN a Trust wallet din su. So wanda kuma yake da problem na shago ne da shi, mutanen sa suna zuwa fiscal engagement ne, so zaka yi amfani da wannan QR code din. Misali in ka printing ɗinta ko kuma ka screenshot ɗinta ta zama image, duk wanda ya zo zai saya PBN na farko, idan ya taba kamar da je gurin scanning na tura BNB ko wani coins, akwai wajen da zaka taba ya budo maka wajen scanning, ka taba scanning, kana scanning wannan gurin, so automatic zai tura ka browser da take cikin wannan wallet din, zai kawo maka page irin wannan. Daga lokacin da wancan wanda kake so ka sayawan ka rubuta adadin amount a nan ka danna ka saya masa, to automatic zaka samu wannan 10% din naka ya tafi ya dropping wallet dinka. Ko da ka kunna wallet dinka ko baka kunna ba, ko da ba a cikin wayanka bane, inda kana da wannan na kuma wannan wallet din naka ne, wannan QR code din, so automatic zaka receive wancan balance. So ina so in gwada da wannan address, but wannan kuma QR code zan kara yin bidiyo a kansa na yadda ake aiki da shi saboda mutanen da suke manual process. So bari na clicking wannan, bari na copying wannan address na copy. So wannan wallet din dama kamar yadda nace ba amfani zan yi da ita ba. In kuka duba za ku ga balance ina nake so ku sani, domin ku ga yanayin referral dina nawa zan samu a lokacin da na sai da coins. So mu taho wallet da nake so in sai da coins a ciki. Kamar wani ya zo ne in saya masa misali, wancan kuma shine address na, ko kuma na posting address nan nawa. Bari ku ga address nawa wanda na kofo, shine nan misali, kun gan shi ina posting, gashi nan ya dauko da wannan BNB smart chain dina ne aka kofo shi, wanda shi ta shike za a tura min wannan abu. Wannan to shine referral code dina. Idan ne wa mutane posting da shi, kamar misali na tafi WhatsApp nawa ko WhatsApp group ne da ni, misali kamar ga friends, abokai, wannan sai in tura masa wannan abun. Misali na tura masa, shi kuma zai bi ta gurin ya saya. Ga nan information din ga kuma yanda abin yake. Idan na zo in yi clicking ta nan zai shiga Trust wallet. So alhamdulillah yanzu zan shiga Trust wallet ku ga yanda wannan referral code din yake aiki, kuma da yanda za ku earning wancan percentage, kuma in nuna muku yanda ake sayan Trust wallet. Yawwa ga Trust wallet dina, shi ma in kuka ga balance ina da $13 smart chain dina kenan. Idan na zo wallet sai in sa wannan address nawa da na kofo, zan yi paste. Ga wannan shine address nawa, sannan sai in tura shi, wanda idan wani ya bi kenan ta wallet dinsa zai saya. Bayan na posting a social media na ko group dina na posting wannan abin, ya dauka nan zai kawo shi. Idan ya enter zai tafi da shi cikin wannan gurin. Sorry, in kuka duba za ku ga bai connecting ba, sun ce please use Binance Smart Chain
network, saboda ba Binance Smart Chain network bane, bari in canja shi daga Ethereum network zuwa Smart Chain network. So kun ga automatic yayi connecting. Na farko ga wallet din, wannan Trust wallet din address din, wannan kuma ga na rifari wanda ya rufa aka yi referral din, gashi nan nasa anan. So abu na gaba shine in kuka duba mutum zai iya adding PBN wallet dinsa. In ya adding zai zama yana daman ganin balance sa kenan. So kamar yanda na ce zan fara da buy da kuma nuna muku yadda referral zai kasance. In kuka duba nan ne my PBN balance, idan na saya za ku ga nan ya karu, nan ne za ku ga an samu balance na a gurin, wanda kuma ya shigo cikin Trust wallet dina kenan. Misali ina magana, misali idan ka zo nan ka rubuta adadin amount da kake so ka saya, za ku ga da farko kuma yana wani calculating standard calculation ne. Mutum bai isa ya sai kasa da $10,000 ba. Misali ka ga ya tafi kasa da $10,000 ba, sai dai miliyan, ya tafi miliyan ko kuma 100,000. To gashi za ku ga BNB ya fara reading. So kaga kaman guda 100,000 zai kasance 0.001. so sai na ce ni guda miliyan 1 zan saya misali, ko bari in sa da dama, kaman zan sai na 0.01 BNB. so almost nake ga kaman ya kai 1 billion ma ko yafi, Allahu a'lam. So na clicking buy. So yau ga wani instruction a rubuta da jan rubutu. Na farko an ce please be aware of 10% of your PBN will automatic send direct to burning address. Okay, wannan 10% na shi wannan token da ka saya zai tafi burning address automatic, saboda wannan abin shine abin da zai kawo darajar coins tunda kamar na san mun burning 500 trillion. So wanda ya rage dai 500 trillion ne, kuma kansa ake yi, kamar yadda aka yi magana dama za ana burning 10% na wannan burning na wannan din by transaction da sauransu. So wannan zai mungun taimakawa wajen daga wannan coins. So kamar yadda nace idan ka clicking buy, za ka taba buy, zai kawo ka confirmation page. So kaga zan sai wajen na $5 kenan in dollar. Zan yi approving yanzu, ku kalla kai clicking approved. So na yi automatic ya saya, zai verifying transaction nan, zai bani balance na anan gurin, ku kalla. Kun ga alhamdulillah balance na ya zo automatic, gashi nan ya faɗo na PBN dina. So wannan shine PBN balance na riga na saya automatic ya zo kenan. So wancan mai referral din kuma ya riga earning wannan referral din. In ba ku manta ba, dazu na ce muku balance na referral a wancan Trust wallet din, balance na da ya saura 1.09 kenan ko. So bari mu koma kan wancan wallet din mu gani da gaske ne wannan referral din yana tafiya automatic. So yau ga MetaMask na, bari mu gani in wannan dinta, koma kan wallet dina. So kun ga ya karu ko, in kun lura da balance na 0.09 ne, amma yanzu ya koma 1.5. kaga kenan na samu wani cent ya karu daga cikin wancan kudin da aka saya, automatic ya shigo wallet na. So wannan abin nake so ku considering, wannan shine wanda nake magana 10% din ku zai ringa shiga wallet din ku automatic daga lokacin da aka sai token din, direct zai shigo wallet ɗinka. So kaga wannan abu ne mai sauki wanda zaka iya posting link ɗinka, ka post referral link ɗinka, baka sani ba ma mutane sun sassaya, sai dai kawai ka zo ga balance ɗinka. So wannan kenan game da referrals. Kuma ga token ne, yanda na siyo token, kun gani token ya siyo automatic. Sai in mutum yana so zai amfani da wannan, ka copying wannan ka tura, automatic zai karu. Kamar misali abinda nake nufi, bari in gwada saya ku gani. Dole sai na koma wallet, na da wallet, $8 ya saura mun, zan tura Smart Chain ciki, gashi nan an pasting address din. Bari in sai shi ma na 0.01 $3 kenan, dan continue. za ku ga wancan balance na token dina ya karu. So wannan kenan, yanzu na tura
yana pending, yana transaction yana completing, za a ƙara mun wancan amount. So transaction is completed. Bari koma ta wannan abin da nake ciki. Za ku ga balance na ya karu. Kun ga balance na ya karu da 10000 ne, amma yanzu gashi ya karu 19500. So kun ga balance na ya karu kamar yadda nake ga balance na ya karu. Wannan shine nayi bayan nayi wannan by PBN na kuma zo na gwada muku sell contract, kuma na nuna muku yanda earning din referral din yake zuwa, kuma na nuna muku balancing referral din da aka earning din na nuna muku. Anan kun ga wannan da yake wannan wallet din na ban tura referral dina ba, bai yi na samu total abinda na earning 00, amma total referral din da aka samu amount referral din gashi na kowa kenan anan zai taru. So bari mu koma trust MetaMask. Ka koma MetaMask. Okay, ba MetaMask zan koma ba, sorry, zan koma Trust Wallet in kuma nuna muku wannan coins a wallet. Idan misali ina da problem na okay, bring it back. Ina da problem na Pavecoin ban adin ba, zan rubuta Pavecoin anan, ko PBN. Okay, ni na kunna nawa. Idan kai ba kunna ba ka adin anan, kaga bai nuna ba, ka zuba contract address ɗinka anan bai nuna ba, so zaka taba add token. Ka taba add token, sai ka zo ka pasting wannan contract address din anan. Ka pasting contract address, wannan ba shi bane, ka pasting contract address na Pavecoin. Sai ka rubuta, zai dauko suna da symbol da decimal, sai kuma kai done. Shikenan ka adin wannan coins din, zaka ga balance ka. Yanzu bari nuna muku balance na PBN da ke cikin wallet na Trust Wallet. Kun gan shi nan wanda na saya yanzu kenan, na almost dala nake ga na sai na dala 5, na karan dala 3, yana da 1 billion 900 and kai wannan calculator nan da yawa. So alhamdulillah, wannan shine kaɗan daga cikin bayanin wannan yanda za ku yi amfani da wannan software. So duk mai ƙarin bayani zai iya DM dina direct, insha Allah kuma zan ƙara masa bayani yanda ya kamata. Sannan ku saurari fitowar wancan bidiyo akan wannan QR code din, yanda masu manual za su yi aiki da nasu wajen samun wannan benefit din nasu. So nagode, ina yi wa kowa fatan alkhairi. Thank you very much.